Veliki sportski događaj, veliki događaj za školski sport. Školski sport je ogroman potencijal. Školski sport je nešto što ovo društvo treba puno više nego što ga ima. Mi našu budućnost i naš razvoj sporta temeljimo na klupskom sportu. Ali tamo gdje su nam djeca dostupna, gdje su ona svakodnevno po nekoliko sati su naše škole. I to je idealno mjesto zapravo da spojimo sport, zdravi način života i da sportske aktivnosti, pozitivne učinke sporta, djeca zapravo baštine ne samo u sportskim klubovima, već tamo gdje žive najveći dio svoga dana. A to su upravo škole, školske klupe ili još preciznije školske dvorane. 500 mladih srednjoškolaca, da tako kažemo, iz čitave Europe. Danas sutra studenti, danas sutra roditelji, obiteljski ljudi dolazit će u Hrvatsku. Ovo je njihov prvi susret, pa kad bi Kinezi drugi put drugačije sa 16, 17, 18 godina imali priliku doći u Hrvatsku ili Brazilci ili Iranci. Ove stvari mogu pomoći promociji naše zemlje, naše kulture, onoga što imamo, našega sporta, a onda pomoći izgradnji još boljeg, još kvalitetnijeg sustava školskog sporta. Koliki je značaj ovog turnira je i pokroviteljstvo naše predsjednice, gospođe Kolinde Grabar Kitarović. Gospođa predsjednica je odlučila, zacrtala put da učini sve što može da bi spojila zapravo dva strašno važna segmenta društva. To su sport i zdravlje. Ta dva segmenta su vezani, iako na prvu možda i ne vidimo direktnu vezu sporta i zdravlja, ali upravo kroz školski sport, kroz akademski sport, kroz sport namijenjen zapravo čitavom društvu. Tu je ono gdje predsjednica želi najviše djelovati, gdje može najviše djelovati, promovirajući zapravo zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnost. Mi kao nacija imamo grozno velike potencijale da još veće brojeve ljudi, građana Hrvatske, uključimo u sport, u redovito bavljenje tjelesnim vježbanjem i to je onda dobro za društvo. Onda činimo dobro Hrvatskoj državi. Gledajte, sve manifestacije koje organizira Hrvatski školski sportski savez su uvijek dobro viđene. Naravno, činjenica da se djeca bave sportom je činjenica koju treba prihvatiti i naravno i poticati. A znati da se u Poreču dešava jedan takav važan sportski događaj nas čini zaista sretnima. Drago nam je kada znamo da je Poreč izabran kao mjesto gdje će se ti događaji moći besprijekorno odvijati i drago nam je naravno da se to dešava i u posezoni. Činjenica da ovdje imamo članove malonogometnih ekipa iz različitih dijelova svijeta zaista nas čini ponosnim i sretnima. Svima njima su na raspolaganju vrhunski objekti. Naravno, to su mladi ljudi, tako da osim tog sportskog dijela, naravno da je njima omogućena i zabava, što je također bitno. Ovo nije prvi događaj koji organizira u Poreču Hrvatski školski sportski savez. Mi smo se uvijek pokazali kao jako dobri domaćini i nadamo se da će tako biti i sada. A naravno ja svim sudionicima želim puno uspjeha i naravno da se neki vrate, ako ne po sportskoj dužnosti, onda kao turisti. Dear students, coaches, referees, heads of delegation, dear guests, welcome to the opening ceremony of the first World School Championship in futsal! 21 countries, 3 continents, South America, Asia, Europe, 30
Ambitious
Istria is one of the most beautiful countries in Croatia, with beautiful coastal towns, great gastronomic and wine culture, as well as amazing sea and beaches. Istria is also a sport region, especially Poreč, where you will spend the next 8 days. In this town, Croatian School Sport Federation organizes its final matches. Therefore, we are free to say that Istria and Poreč are school sports venues. Now we are bringing you a taste of Istria through this theatrical dance performance and typical song, Naranča.
Dragi učenici, dragi gosti, dragi prijatelji školskog sporta, dobrodošli u Hrvatsku, dobrodošli u prekrasni Poreč na ISF Svjetsko školsko futsal prvenstvo. Iznimna nam je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u Hrvatskoj. Ponosni smo i zahvalni ISF-u na prilici da organiziramo ovako veliko svjetsko natjecanje. Ovim putem zahvaljujemo svjetskoj organizaciji i posebno predsjedniku gospodinu Loranu Petrinki na tome. Posebnu zahvalu želimo uputiti predsjednici Republike Hrvatske, gospođi Kolindi Grabar Kitarović, koja je prihvatila pokroviteljstvo ovog velikog događaja. Veliku podršku u provedbi svih školskih sportskih natjecanja i aktivnosti imamo također od našeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kojem ovim putem zahvaljujemo. Organizirati ovako veliko događanje bilo bi nemoguće bez velike podrške Istarske županije, bez grada Poreča i Plave Lagune. Svima njima želimo reći jedno veliko hvala. Ne želimo zaboraviti ni sponzore koji nam također pomažu, a čuli ste, to su Kinder, Rosport i Hrvatska poštanska banka. Dozvolite mi još nekoliko rečenica. Poznato je da bavljenje tjelesnom aktivnošću kroz sportske sadržaje donosi višestruku korist svakom pojedincu, ali i zajednici u cjelini. Znanost je dokazala da redovna aktivnost pridonosi zdravlju pojedinaca, psihičkoj uravnoteženosti, fizičkom izgledu i kondiciji. Premda svi to znamo, ipak se nedovoljno pažnje posvećuje sportskim aktivnostima i razvoju svijesti o važnosti bavljenja sportom, posebno tjelesnom i zdravstvenom kulturom, u školi i općenito u društvu. Osobito danas, kada je većina mladih orijentirana na sjedilački način života. Upravo zato iznimno je važno razvijati svijest o tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Sukladno tome, glavni ciljevi svih školskih sportskih aktivnosti trebaju biti stvaranje navike redovitog tjelesnog vježbanja, poticanje što većeg broja učenika na bavljenje sportom i tjelovježbom, educiranje o svim vrijednostima sporta te stvaranje kompletnih mladih ljudi.
Iznimno je važno da se svi zajedno potrudimo da učenici prepoznaju važnost bavljenja tjelesnom i sportskom aktivnošću, te da cijenimo ljude koji svojim radom potiču na bavljenje sportom. Iz toga razloga najljepša hvala svima profesorima kineziologije koji rade s učenicima i provode programe u školskom sportu kako u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu. Ovaj važan sportski događaj bit će svakako doprinos svemu ovome što sam govorio. Svjetsko školsko prvenstvo svim sudionicima pruža jedinstveno iskustvo, stoga u ime cijelog organizacijskog odbora svima želim ugodan boravak u Hrvatskoj, lijepih 7 dana, puno dobrih utakmica i naravno novih poznanstava. Pozdrav i uživajte! Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Science, Education and Sports and the Minister himself, Mr. Predrag Šustar, I welcome all the athletes, teams, organizers and distinguished guests of the World Schools Championship in futsal here in Poreč 2016, organized by Croatian School Sports Federation. Especially I would like to welcome Mr. Zrinko Čustonja, Ambassador of Croatian President Ms. Kolinde Grabar Kitarović, Mr. Laurent Petrinka, the President of the ISF, Ms. Patricia Smoljan from Istria County, Nadia Štifanić, Deputy Major of Poreč, Mr. Saša Ceraj, Director of Croatian Olympic Academy, and Mr. Nikola Perković, President of Croatian School Sports Federation. We are really proud that Croatia hosts the first official ISF World Schools Futsal Championship, which involved more than 500 students gathered in 33 teams from 21 countries all over the world. Croatia is a really small country with just 4.3 million inhabitants, but with great sports tradition and great sport results in many sports. If we look back in near history, we won bronze medal on World Cup in football 1998, gold Olympic medal in water polo, 2 gold Olympic medals in handball, silver medal in basketball, and many other sports. Croatia has more than 80 national sports federations for more than 100 sports. It is also strongly supporting school and university sport through funding activities of Croatian School Sports Federation and Croatian Academic Sports Federation. We are really proud with our School Sports Federation and their quality projects which every year improve Croatian school sports system. Croatia School Sports Federation also has a lot of experience in organization of international sports events, and I'm sure that this championship will be organized in the best possible way. Croatia is not only a country of sports. Croatia is also a tourist country with beautiful seaside and national parks. Aside from the time you will spend in these sports halls, I also wish you a pleasant stay in the town of Poreč in Istria and Croatia. Do make the most of your stay on the Adriatic coasts and enjoy the beauty that Poreč, Istria and Croatia can offer to you. And finally, I'm sure that you will take home really beautiful memories from our country and that a lot of you will come back in Croatia in the near future. Thank you very much.
dear friends, dear representative of the President of the Republic, dear representative of the Ministry of Science, Education and Sport, dear representative of the Mayor of Poreč, dear representative of the region of Estra, dear School Sport Federation President and all the staff behind you, dear ISF member of the board, the delegate, General Secretary, dear friend from the TC Commission, organizing committee, coaches, athletes, friends, and also dear friend from Kinder Plus Sport. I am very honored to be here in Poreč with you today. I'm really impressed of the quality of organization of this World School Championship of Futsal. I wish you all an outstanding championship with unforgettable memories. C'est un honneur pour moi d'être ici à Poreč. Je suis impressionné par cette mise en place et je désire remercier toute l'équipe organisationnelle du mondial scolaire de futsal. Je vous souhaite à tous un incroyable championnat avec des empreintes inoubliables. Estoy muy honrado estar en Poreč con ustedes. Estoy muy impresionado y les agradezco mucho para toda organización del Mundial Escolar de Futsal. Les deseo a todos un campeonato increíble con momentos inolvidables. Que lo disfruten mucho. Es ist mir ein Vergnügen, heute in Poreč zu sein, an der Futsal-Schulmeisterschaft der ISF teilzunehmen. Ich möchte auch ganz persönlich die ganze Organisationsmannschaft bedanken, die für uns eine ausgezeichnete Aufnahme reserviert hat. Schließlich wünsche ich Ihnen alle eine gute Meisterschaft. Poštovane dame i gospodo, gospodine predsjedniče Hrvatskog školskog sportskog saveza, dopustite mi da vam prenesem pozdrave i čestitke predsjednice Republike Hrvatske na ovom krasnom događaju. Ovo je veliki događaj za hrvatski sport, a činjenica da je predsjednica preuzela visoko pokroviteljstvo govori o tome koliko predsjednica cijeni hrvatski školski sport, školski i sveučilišni sport. Hvala vam, gospodine predsjedniče, na tom. A sada ćete mi dozvoliti par rečenica da nastavim na engleskom. Ladies and gentlemen, dear students, I can see lots of you from all over the world. I see some of you coming from China, from Brazil, from Iran, from all over the Europe. Welcome to Croatia. It's my great honor, pleasure and privilege to have an opportunity to welcome you on behalf of the President of the Republic of Croatia, Her Excellency, Mrs. Kolinde Grabar Kitarović. I guess that for most of you, this is your first time in Croatia. Enjoy your stay in Croatia. I wish you good games. I wish you lots of success. But I also wish you good time. Lots of parties, if I may say so. Croatia is a land of sport, land of knowledge, land of beauty. Take those experiences with you home. Mr. Petrinka, President of the Republic, asked me to say to you and International School Sport Federation that school sport and Croatian School Sport Federation
has big, how to say, our president was in the United States before she became president of Croatia 2 years ago. She was ambassador of the Republic of Croatia in the United States. And she's very well aware of the importance of school sport. So she sees school sport and university sport, both sport and education, as a future and good counterpart of the top elite sport. So go forward, and Croatian School Sport Federation has her full support. Increase actions. Dear students, for all of you who knows English, it's my great honor, once again, pleasure and privilege, to announce first International School Sport Federation Futsal Championship Open. We, the participants at the ISF World Schools Championship Futsal 2016, promise to compete in a fair and friendly manner in the spirit of the ISF. We agree to accept the rules, respect the decisions of the referees and officials, respect our opponents and their supporters, be modest winners and good losers to meet our engagements towards the ISF. We are school sport. Big applause for our side. And now, on behalf of the officials and referees, the honor to greet the official vote belongs to referee Zelenoj Laguni. On behalf of all judges and officials, I promise that we will fulfill our task impartially, respecting and upholding the rules in a spirit of sportsmanship. We are school sport. Thanks to Zelenoj Laguni for all. And now, since we have completed our ceremonial duties, here comes the fun part of the evening, where we will dance, we will sing, and enjoy the band acrobatics. Let's start with Mamma Mia choir from High Schools in Poreč. Applause!
daj, dobar. Ne, ako ne. Mikrofoni kod ove male što pjeva.
brijanu muziku, ali